హలో డియర్ వ్యూవర్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు పురన్ ఫ్యాషన్. ఈ వీడియోలో మీకు ముత్యాలతోటి దండ చేయడం ఎలాగో చూపిస్తాను. ఇలాంటి దండ చేయాలి అంటే ఎంతో టాలెంట్ ఉండాలి. ఈ దండ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా కల్కి పర్ల్స్ కావాలి, బటన్ ముత్యాలు కావాలి. ఇవి 4 సైడ్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఒక హుక్ ఒకటి కావాలి మనకు, లైటర్, కిక్ ఫిక్స్ గమ్, అలాగే థ్రెడ్. ఓకేనా? ఈ దండ చేయడానికి ముందుగా మనకు ఇవి 3 లైన్స్ దండ, అంటే 3 లైన్స్ దండ చేయాలి అంటే మనకు 6 లైన్స్ కావాలి. ఇటు 3 అటు 3 కాబట్టి ముందుగా 6 లైన్స్ థ్రెడ్ తీసుకొని దానికి ముందుగా మనకు కావాల్సిన డిజైన్ ఎలాగో దానికి తగ్గట్టుగా ముత్యాలు ఎక్కించుకోవాలి. ఎక్కించుకున్న ముత్యాల్లోంచి సెంటర్ మధ్యలో కావాల్సిన ముత్యాలని తీసుకొని బటన్ పర్ల్స్కి ఏంటంటే 4 సైడ్స్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 సైడ్స్ హోల్స్లోంచి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ముత్యాలని గుచ్చుకోవాలి, దారంలోంచి తీసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా దీనికి 4 హోల్స్ ఉంటాయి బటన్ పర్ల్స్. ఈ దండలో ముఖ్య ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బటన్ పర్ల్సే. ఈ ఏ హోల్లోంచి ఏ హోల్కి తీసుకోవాలి, ఇది ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తే అంత నీట్గా అర్థమవుతుంది. దండ కూడా అంత బాగా వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 సైడ్ 3 ముత్యాలు వేసుకున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ సైడ్ దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ మళ్ళీ 3 ముత్యాలు వేసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి దండ చేయాలి అంటే దండ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇలాంటి దండలు వేసుకోవాలన్నా కానీ ఇది చాలా ఓల్డ్ మోడల్, న్యూ ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుంది. ఇది ఇలాంటి డిజైన్లు కుట్టేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మందిగా ఉన్నారు. ఇలాంటి డిజైన్ దొరకమన్నా కూడా దొరకదు. ఈ వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా చేసుకోవాలి దండని. ఈ దండ చేసుకోవడానికి బటన్ ముత్యాలు మనకు 11 కావాలి. ఇక్కడ ముందు లాకెట్ లాగా చేసుకోవడానికి 9 ముత్యాలు పడతాయి. పైన మెడ దగ్గర ఇంకొక 2 ముత్యాలు పడతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఎస్, లాకెట్ లేకుండానే లాకెట్ లాంటి దండ చేసాం. లాకెట్ లాగా వచ్చేసింది 9 ముత్యాలతోటి. ఎంత లెంత్ కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా ముత్యాలని లైన్ బై లైన్ వేసుకోవాలి. నీట్గా దండ లైన్కి జాయింట్ చేసుకొని లాగేసుకోవాలి, థ్రెడ్కి. ఇలాంటి డిజైన్లు చేసేవాళ్ళు చాలా అరుదండి. నాకు ఇలాంటి దండలు మా నాన్నగారు నేర్పించారు. ఈ
దండ కంటే అద్భుతమైన దండలు మా నాన్నగారు ఎన్నో చేశారు. మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇలాంటి వీడియోలు మరెన్నో పెడతాము. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి దండలు కావాలన్నా మేము సప్లై చేస్తాము. విడిగా ముత్యాలు కావాలన్నా నేను సప్లై చేస్తాను. ప్యూర్ పర్ల్స్ అండి. థ్రెడ్కి జాయింట్ చేసుకొని లాగేసుకోవాలి. హైదరాబాద్ ముత్యాలు. త్వరలో మీకు ముత్యాలతోటి రాణిహారం ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను ఫర్దర్ వీడియోస్లో. చూసారా, 3 లైన్స్ అంటే 6 లైన్స్ వస్తాయి. 6 లైన్స్ని 3 లైన్స్ చేసుకున్నాను. ఈచ్ లైన్కి 2 లైన్స్ వస్తాయి. పైకి వచ్చేసరికి 6 లైన్స్ అవుతాయి. ఆ 6 లైన్స్లో ఈచ్ లైన్ 3 లైన్స్ తీసుకొని అక్కడ ఒక బటన్ పర్ల్ వేసాను. ముత్యాలకి 2 లైన్లే కష్టము, 3 లైన్లు వేసాను. ఎలా వెళ్తుందో చూద్దాం. కష్టంగా వెళ్తుంది. ప్యూర్ ముత్యాలని ఇలాగే తలనపోతుంది. దారం నుంచి దారం లాగాలంటే కష్టమైపోతుంది, ఎందుకంటే హోల్ చాలా సన్నంగా ఉంటుంది వాటికి. లైన్స్ అయితే ఓకే, 3 లైన్స్ అంటే కొంచెం హార్డ్గా అయిపోతాయి. ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీకు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులను పరిచయం చేస్తాము. వాళ్ళ ఆర్ట్ను కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. మన ఇండియాలో ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి. మమ్మల్ని కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. మన ఇండియా ఆర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి.
చూసారా, అక్కడ ఒక బటన్ బాల్ వేసాను. ఒక మనిషికి ₹1 ఇస్తే హెల్ప్ చేసినట్టు కదండి. ఒక ఆర్టిస్ట్కి సపోర్ట్ చేస్తే అతను కష్టపడే దాని మీద ₹1 వస్తుంది. దాంట్లో అతను ఎంతో ఆనందపడతారు. మీరు ఇచ్చే ₹1 వల్ల ఆనందాన్ని పొందుతాడు అతను. మీకు ప్రతి వీడియోలో చెప్పే విధంగానే మోమ్ తోటి సన్నగా థ్రెడ్ని చేసుకోమని చెప్తాను. స్వైప్ చేసుకున్న తర్వాత మోమ్ రుద్దుకుంటే దారం సన్నగా అవుతుంది. మామూలు దండ చేస్తే ఒక లెక్క అయితే ముత్యాలతో దండ చేయాలంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. వేసుకుందామా. ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకొని దానికి గమ్ పెట్టేసుకున్నాం. కాల్చుకోవాలంటే కాల్చుకోవచ్చు, గమ్ పెట్టుకోవాలంటే గమ్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదు 2 పెట్టుకోవాలంటే 2 పెట్టుకోవచ్చు. Please do like, share and subscribe our channel. Click the bell icon for more videos.